بسم الله الرحمن الرحيم. متشكر طبعا دكتور حسام الانفيتيشن. التوك هيبقى changing the phaco shop. معظمنا اول ما بنبدا الفيكو بنبتدي divide and conquer which is a very safe technique، وانا شخصيا كنت يعني من الناس المؤمنه جدا بيها لغايه من 8 سنين بس when I changed to the phaco shop for the reasons اللي انا هقولها لكم ان شاء الله. working against the fibers بتاعت مثلا لوح الخشب او جذع الشجره اللي زي ما انتم شايفين takes a lot of energy, whereas chopping, making use or making advantage of the direction of the fibers تقدر to chop much faster and easier. So the direction of the fibers بتاعت اللينس if you know it you can make advantage, you can insert your chopper between these fibers and make use to make things much easier and faster. So why should we change? It's less energy waste. Less energy waste ده معناه less corneal edema, less wound burn, less complications in general. Less phaco near the posterior capsule during ما بنعمل sculpting بنقرب posterior capsule and this is potentially hazardous. Less stress to the zonules. The chop technique is zonule friendly لأنه ما بنعملش rocking زي ما دكتور جمال كان ورا إنه ممكن يحصل rocking بس إحنا بنعمل sculpting and this can damage your zonules لو هي already weak. Less time waste, as we all know كل ما يبقى سريع السيرجري كل ما complications تبقى أقل. We have two main techniques اللي هو الفيرتيكال زي ما الدكتور جمال قال vertical and horizontal chops. واحد منهم بتفix the nucleus, they impale the nucleus وبتسلايد your blunt injector chopper عند equator of the nucleus you move horizontally. With the vertical you insert your sharp chopper right يعني anteroposteriorly as we will see. التكنيك in general الحاجة الكومن فيه إن احنا نستعمل high vacuum, high flow rate، نستعمل pulse mode أو even better burst mode low energy settings. هنا من كتاب تشان دي recommendations للسيتنجز بتاع هنا الانفينيتي ماشين نستعمل ايه في each nucleus setting. عندي مثلا for example grade 2 nucleus use high vacuum 400 و fixed rather than linear vacuum and flow rate برضو عالي about 33 again fixed. في الجريد 3 بس كاكزامبل احنا بنزود بس البارامترز كل ما النيوكليوس تنشأ. لما الفيكو باور بنستعمل بيرست زي ما انتم شايفين. وانس ان احنا بدأنا نعمل كوادرنت ريموفر احنا هنا مش الهولدابيلتي هي مشكلتنا، هنا الفلوبيلتي هي مشكلتنا and therefore we change from burst to hyper pulse. The grade 4 with the higher parameters. So الانسترومنتس اللي بنستعملها ايه؟ حاجتين اللي هنتكلم فيهم الشوبرز والفيكو تيبس. بالنسبه للفيكو تيب احنا عندنا عاوزين المشكله كلها ان احنا عاوزين جود هولدابيلتي، عاوزين نمسك النيوكليوس كويس. فكل ما اليومن بتاع التيب بتاعك يكبر كل ما الهولدابيلتي هتبقى احسن، بس هتبقى الاوكلودابيلتي بتاعته هتبقى اوحش. تقفل التيب ده it's more difficult. So if you use a standard size lumen, you'll have a good holding power. Sorry, if you have a big opening, you have a good holding power. However, it's more difficult to occlude. Whereas if you use a smaller lumen, it's a standard holding force, but it's easier to occlude. So how to overcome this? We need good holding power or good occludability. So you use a flare tip in which the opening is large as اليومن نفسه صغير. بالنسبة للchoppers هما في horizontal choppers, vertical choppers وفي choppers in between horizontal and vertical. In general vertical choppers have a sharp tip, where the horizontal choppers have a blunt tip with a sharp inner chord. In horizontal and vertical have a sharp tip and sharp inner chord.
اللي في التكنيك احنا مهم عندنا السايد بورت depending على التايب اوف تشوبر هنستعمله. السايد بورت بتاعي يبقى يا اما closer to the main wound يا اما away a little bit from the main wound. For instance, in Noon's chopper you need to be a little bit away from the main wound. Impaling هو كلمة معناها تخزوة، يعني basically تستعمل التيب بتاعك علشان to insert it inside the nucleus with a good holding power عشان تقدر تعمل المانوفرز بتاعتك. Whether to use vertical or horizontal or both techniques. Horizontal chopping التكنيك بتاعه chopper choice زي ما اتفقنا، أهم حاجة يبقى round التيب، ممكن يبقى طويل أو قصير depending على قد إيه النيوكليوس كبيرة. Slender is much better, you can slide it easier through the nucleus. Placing the chopper under the rexus, this is a very important step لأن أنت لو بالغلط if you chopped over the rexus you get طبعا disaster هي dialysis. Impaling the nucleus زي ما هنشوف. Segmenting the nucleus, first segment and then subsequent segments. Freeing the first segment يعني ممكن ساعات تبقى صعبة في حالات الهارد nuclei. الادفانتج of a horizontal chopping إنه هو good holding power is not crucial. الحالة دي you need any holding power. Rounded tip is more safe على الكبسول أو على الكبسول rexus. The disadvantage, however, is less suitable for small pupils and rexus. يعني مش شايف توصل لغاية الإكويتر of the nucleus. It is less suitable for very hard cataracts لأن مفيش عندهم epinucleus and therefore there's no space to slide the chopper في السبيس دوت. Rarely blind chopping can injure the anterior capsule. أنا في ال8 سنين دول ما جاليش غير حالتين أو 3 حالات injury للزميوت بس هي disastrous complication. فمهم قوي إنك تسلايد the chopper بتاعك under the rexus and then you hug the equator before you impale. Here, this is the horizontal chopper. Again, you place it first and then you bring it towards your chopper and then out of the eye. It's a reversed L figure. As you can see how easy you can finish your surgery. And then freeing the first segment. Here the nucleus is only +2 or so it's easy to move the first segment. لو صعبة do more chopping لغاية لما segments تبقى really small. So 8 difficulties and barriers for horizontal chopping. Scratching the nucleus with initial chop بالذات في أول لما الواحد يتعلم this technique أول chop بيكون مش deep enough. يا دوبك بتخربش بس النيوكليس من فوق. حلها إنك ترجع في نفس الجروب ترجع بس deeper and so on and you don't leave it until you have a complete clean chop. Getting above the capsule طبعا دي زي ما اتفقنا it's a big disaster يعني. Freeing the first segment sometimes is difficult زي ما اتفقنا كل ما النيوكليس تبقى صعبة freeing the first segment لأن النيوكليار segments بتبقى مهشقة مع بعض زي البازل. You need to free it by يعني making it smaller fragments, making more chops. زي ما وريت في الأول لما يحصل بس scratch you need to go deeper. Freeing the first segment with side to side movement. Vertical chopping again the same thing بس الchopper choice هنا بنستعمل sharp tip long or short depending على how large is the nucleus. والinner cord بتاعه يبقى blunt أو broad. Introducing the chopper into the anterior chamber قبل ما تعمل أي impalement وبعدين بتimpale the nucleus بعدين segmenting against the first segment and then subsequent segments and freeing the first segment. The advantages of this technique is you can use it for small pupil or small rexus لأن كل شغلك في النص مش you don't have to travel لغاية الإكويتر to do chopping. Safer for very hard cataracts with no epinucleus and then again you don't have to go to the equator. You can do all your chopping in the center. The disadvantages however إن لازم good holding power إن أنت بتحاول تبيرس the nucleus من فوق لتحت. فأنت لو ما عندكش good holding power you will always break your occlusion. So you have to have a good occlusion of holding power. Sharp pointed tips موجودة جوه ال anterior chamber again little bit less safe على الrexus. It's not very suitable for vitrectomized eye. You can do it for vitrectomized eye بس لو عيان مش عامل silicone fill
وانت بتعمل anterior posterior movement. This يعني can cause problem. هنا بتpierce the nucleus just in front of the tip after impalement, to bring the instrument to touch the phaco tip, and then كأنك بتطلعها بره anterior chamber. فإتس again a reversed L figure, بس it's a smaller L. هنا بستعمل التip البوينتد، اسمه زي البيك، معرفش اسمه ايه. Again impalement, you just puncture the nucleus وتطلع كأنك هتطلع بره the eye. زي ما شايفين هنا it's a small rhexis. So كل شغلي جوه السنتر، it's a hard nucleus. كل شغلي in the center, so I'm not worried قوي، لأن أنا مش خايف على إن أنا مبقاش شايف الرhexis edge. هنا بس freeing the first segment can be difficult، chop تاني وتالت ورابع لغاية ما you get small enough segment that you can place in the safe zone زي ما الدكتور حسام كان قال. And it's a different second type of chopper. Sorry for the quality of the video. It's the Nohan's chopper. And again, it's the same technique. And you insert the chopper in the direction in the fibers. يعني making use of the fibers of the nucleus, so splitting rather than cutting through the fibers. Do plenty of chops. كل ما النيوكليس تنشف كل ما تعمل chops أكتر. زي ما شايفين هنا المكان السكند instrument بعيد شوية عن المين wound في حالة النونز chopper. So difficulties and barriers. زي ما اتفقنا breaking of occlusion on attempted piercing of the nucleus لأنها anteroposterior movement. Incomplete split. لو حصل incomplete split أعيد تاني وتالت ورابع at the same point until you get a clean split. Creation of posterior plate في البلاسن كاتراك. الناس عندهم نيوكليوس ناشفة كتير قوي، السبليت ما بيوصلش لغاية الورا خالص، وبيفضل عندك سبليتس كتيرة وماسكة في الآخر البليت في النص زي ما تكون وردة وماسكة في النص. فحلها ساعتها اقلب للهوريزونتال شوبينج بعد ما خلاص عملت كل الشوبس اللازمة، بس عشان تكسر بقى البليت الأخراني ده you can change to horizontal chopping. horizontal and vertical chopping ده تشوبر معمول بالجروال بتاع الهند. هو الميزة بتاعته انه sharp tip and sharp inner core، فبيدينا بس more flexibility واحنا بنشوب. So basically برضه بتintroduce برضه الأول into the anterior chamber, impale the nucleus, again segment the first and then subsequent to free the first segment. زي ما شايفين هنا it's a sharp tip and a sharp inner core. هنا it's flexible. You can go a little bit to the periphery, بس again مش لغاية الرhexis. Or you can just pierce على طول زي ما شايفين. It just gives you a little bit more flexibility إن أنت تستعمل ده وده. طب إيه advantage أنا أروح للperiphery؟ لو nucleus D is very hard, piercing can زي ما اتفقنا break our occlusion. لكن if you drag the chopper, you can insert your chopper deeper in the nucleus without having to break the occlusion. So this is probably the main advantage. And I find it very useful for the hard nuclei. زي ما شايفين بعمل chops again and again and again. It's pretty easy as long as انت ماشي مع الفايبرز بتسبلت الفايبرز بتاعت النيوكليوس rather than انت تشتغل against the fibers by sculpting. هنا freeing the first segment and the subsequent segments and so on. Thank you.